In towns and cities across Russia, thousands of women are waiting to hear if their sons and husbands have become victims of the war in Chechnya. Victims of a war few ordinary Russians want. While most people crave stability and the chance of a more prosperous future, the country's political elite has delivered only fresh turmoil. Nina Terentyeva's son Alexei sent his mother a letter when he found out the army was sending him to Chechnya. Здравствуйте, мама, папа, Таня. Посылку вашу на Новый год получил, спасибо. Ко дню рождения посылку получить не смогу, ее отошлют к вам обратно. Я через 5 часов еду в Североморск, а оттуда самолетом в Чечню. Ведь кто-то должен служить и в горячих точках. She hasn't heard news of him since. The Army Information Service hasn't told her where her son is or whether he's alive or dead. А ничего нет, сколько звонили. Ночью звонили по горячей линии. Ничего нам, ни звонков нет, ничего. Не знаем, где сын. Это очень тяжело. В селе Шали мы беседовали с членами делегации Всевеликого казачьего войска Донского. Вот здесь вот в Шалях. She watches television for a clue, all the time fearing the worst. Нет, то, что я сказала, что я перестала плакать, просто у меня уже сами по себе слезы не катятся. Все же уже прошел месяц, как я плачу дни и ночи. Но когда смотрю телевизор или читаю газеты, а как там наши ребятишки гибнут. С другой стороны, от грозного отряда Дудаева продолжает удерживать село Самашки, через которое проходит главная дорога. This is Russia's first television war. In dramatic contrast to the censorship of Soviet times, Russian soldiers are appearing on news programs criticizing their commanders. Районы, где можно попасть под снайперский обстрел и где можно попасть под обстрел артиллерии. Ну, естественно, с юмором сделаны надписи. Без юмора вообще в этой ситуации никуда не денешься. Например, вот одна из них. Туда не ходи, град башка попадет. На Украине новое резкое повышение цен. State-controlled channels give a sanitized version of events, but the independent network NTV is showing Chechnya in all its horror and feeling the heat for its trouble. There's been a threat to revoke its license and accusations from senior government figures that its journalists are in the pay of the rebel Chechens. The war in Chechnya has demonstrated that the Russian media is genuinely free to say and print what it likes. Most Russians can now get access to a range of television programs and newspapers that'll give them a balanced account of events. And the heavy-handed reaction from the Kremlin to all this adverse media coverage of Chechnya is a reminder of just how out of touch the country's political leaders are with public opinion, or more ominously perhaps, how little they really care about public opinion. There's a new generation of Russian journalists reporting this war, a generation that's never worked for the state-controlled media and isn't afraid to report what it sees. Из Грозного, взятого российскими войсками в плотное кольцо, война перемещается в соседние с городом селения. Раньше Самашки, Ермоловка. Зато жители сел Самашки и Ермоловка. Накануне в селении Бамут, запущенный с вертолета ракеты, был разрушен дом пожилой одинокой женщины. Сама хозяйка сейчас находится в госпитале. Sergei Derdyuk is reporting the war for independent television. Если вам интересно мое мнение о том, что происходит здесь, безусловно, все, конечно, не так просто, как это пытается подать и официальная кремлевская пропаганда, и официальная пропаганда Дудаева, которая тоже налажена, стоит на очень высоком уровне, безусловно. Естественно, это война, это следствие большой политики, и люди, которые страдают от этой войны, в один голос повторяют:
То, что эта война нужна, возможно, для того, чтобы скрыть чьи-то преступления, возможно, для того, чтобы кто-то сохранил свою власть. The Chechens quickly recognised the power of television in this war. Early in the conflict, they set up reunions between captured Russian soldiers and their mothers. Жуков! Я тебя так воспитывал, чтобы ты всех любил. Thousands of Russian women have since headed to the war zone in search of their sons. Most get no further than the army town of Mozdok, just outside Chechnya, where the old Soviet sign declaring "We need peace" offers about as much hope as the military bureaucracy. Сейчас, минуту, сейчас я все, кто мне вчера вопросы задавал, я сейчас всем отвечу. Информации о бомбении 2 числа вообще никакой нет. Даже я назвала точное время и точное место. Нет такого, да? Нет такого. В рабочем районе. Ну, я все, вчера узнавали, я и Полищук узнавал. Информации по обмену 2 числа вообще никакой нет. Павлову, Кучистову. The highlight of a long and usually frustrating day is the mailbag. Договором за... Я обещала расцеловать, спасибо, Хохловой, Моздок. But when there are no letters, and when the army can't or won't say what's happened, some mothers try to get to the front to find out for themselves. Vera Semovragova came with us into the Chechen capital Grozny to try to look for her 18-year-old son, Alexei. The Russian troops in Grozny are still on a war footing, and movement in and out is tightly controlled. Mines have been laid around the roadblocks, and there are other hazards to deter those thinking of queue jumping. Having cleared Grozny of most Chechen fighters, Russian troops are trying to make sure no more weapons come back in. Vera's son is a conscript in a parachute regiment, and she knows that he and some men from the same town spent time in Grozny. Посмотрите повнимательнее. Может быть, видели? Нет, здесь группировка идет, мотострелки здесь стоят, 74-я бригада. Нету, да? Не приезжали вообще никогда? Вообще нет. Потому что если приезжают, да, сколько? Это круто. Ну вот я спросил старшего. There's even less help at our next stop. У вас нет ярославцев здесь, не стоят? Ярославцы с вами? Ярославцев нет? Нет. Ну, кого тогда спросить, сказать, где-то у вас должен же быть штаб, где-то должен же быть каждого данного. Вот так же мать каждый ищет, так же по всей России мать ищет и не может ничего найти. А вы стоите и молчите, хотя вы знаете. Откуда мы знаем? Да вы знаете вы все, ребята. Ничего не знаю, ничего. Бесполезно. Ну, с сыном им остается дослужить где-то 3 месяца. Каждая мать хвалит своего ребенка, своего медвежонка. И я считаю, что он у меня был самый лучший, самый хороший, самый умный, ласковый, хороший парень. Вот что с ним будет сейчас? Какой вот он придет, вот, если он выйдет из этой мясорубки живым? Other people are coming back to the slaughterhouse of Grozny to try to salvage what remains of life before the war. The people who lived here and were forced out by constant air and artillery bombardment. Isa Magomed and his wife Zenaida are Chechens. They left when the bombing began, and they're heading back to find out what's happened to their house. They know it's been hit, but just how badly.
As children, Isa and Zinaida were deported to Kazakhstan, along with the entire Chechen nation. 50 years on, politics has once again driven them from their home. Эти говорят, самолеты, соседки говорят, самолетом бомбили. А как? Убивали мирных людей, которые с дома выходили. Убивали. Мирных жителей много убивали, мирных жителей. Какие-то дураки были, а мирные жители убивали, ограбили, что осталось. Забирали все. They have no time for the Chechen independence leader Jocha Dudayev, who led the country into chaos, nor for the Russians. Без войны убивали, а теперь вот эти российские солдаты пришли, остальные, они убивали нас. Вот так у нас получилось. Grozny is a soldier's town now. Any 18-year-old Russian with a Kalashnikov thinks he's in charge. There's no real law here at the moment. It was never a beautiful place, but when I was here just a few months ago, it still had some life about it. There was a market, a few shops. Around the centre of the city now, there is simply nothing left. It hasn't just been bombed, it's been obliterated. It's possible, of course, to impose a government, and it's possible to rebuild cities. Here in the Chechen capital, Grozny, they're going to have to do both from the ground up. New buildings only cost money, but the Russians have used so much force in Chechnya, and the loss of life has been so heavy that they're even alienating some Chechens who'd opposed Dudayev and looked to Moscow for aid. Zaindy Chaltayev is a member of the Chechen Provisional Council, the body Moscow says will form the core of a new administration. Есть тут еще один момент. Значит, многие восприняли саму тактику ведения войны как какую-то несправедливую, понимаете? Но нельзя же для того, чтобы уничтожить одного снайпера, жертвовать 10-15, значит, там, иногда больше мирными жителями. Это все вызывало обратную реакцию, значит, и сейчас в большинстве случаев воюют никакие не дудаевцы, а просто оскорбленный народ. Almost from the time this war began, Moscow's been saying that it's just on the verge of creating a new civilian government in Chechnya to restore the law and order that was so obviously lacking under the Dudayev regime. If there was a strategy to restore political order to Chechnya, it stands at the moment as a conspicuous failure. And about the only certainty out of this war at the moment is that there's a new generation of Chechens determined to carry on the fight against Russian rule. In another time, not long past, the political mess Chechnya has created wouldn't have gone outside the Kremlin walls. How damaging has this been for the army? There's been so much criticism of its role and its operation in Chechnya. Well, I think it was damaging, very damaging for the people on the ground who were conducting the operation. So it is quite an unacceptable environment for the military personnel to conduct the mission. Yeah, and it is very, very new for our military people, for our servicemen. I mean, this environment when the press, the television is calling them gangsters and so that they are criminals and so on and so forth. Чтобы сохранить свой суверенитет. Boris Yeltsin has defended his decision to send the troops to Chechnya and simply criticised the army top brass for running a poor campaign. But the job of apportioning political blame for getting Russia bogged down in a war in Chechnya has only just begun. And it's a political game that will provide no comfort to the thousands who've lost home and family, nor to the mothers of Russia still searching for their boys.